Refraction. Refraction is basically what? Refract जावप म्हटल्यार रे ऑफ लायट असता पळय ती पास जाता. आमी स्टार्टिंग शिकलेले रिफ्लेक्शन म्हटल्यार कितें रे ऑफ लायट जेन्ना बाउन्स बॅक जाता पळय इट इज इन द सेम मिडियम रायट एअर मिडियम आमी कन्सिडर केल्लो. बट इन दिस केस रिफ्रॅक्शनान कितें जाता द मिडियम चेंजीस म्हटल्यार कितें रे ऑफ लायट जेन्ना मिरराक टच जाता ऑर एनी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस some ray reflect and some ray refract. Refract म्हटल्यार ती मिडियमांतल्यान भितर वयता मिडियमान पास जाता. सो इट गोज फ्रॉम वन मिडियम टू अनदर मिडियम. तर हांगा एक मिडियम आसपाना हांगा दोन मिडियम आसा. इन रिफ्लेक्शन देर वॉज ओनली वन मिडियम दॅट इज अ एअर मिडियम. तुम्ही कॉन्केव मिरर पळयला कॉन्वेक्स मिरर शिकले प्लेन मिरर पळयले ते सगळ्या भितर रे ऑफ लायट पास जाता ना सगळे रिफ्लेक्ट जाता. बट इन दिस केस इट विल refract. So now what is refraction? By a glass slab. That is very important. Glass slab म्हटल्यार खबर आसा ग्लासाचो एक असो slab. It is transparent, right? But it is a glass slab. So there is a possibility that ray of light can pass through the glass slab. That is very important. Okay, ray of light pass जातली. So हांगा कितें म्हणटा पळय when a ray of light passes through a glass slab it gets bent twice the air glass interface and glass air interface. The result is that the emergent ray is parallel to the incident ray and it gets shifted from its original path. Ray diagram आता कितें म्हणटा वो वयलो डायग्राम पळय मागीर सकयल. This is a glass slab. Definition विसरा definition पयली शिकनाका पयली हांव एक्सप्लेन करता ते पळया मागीर डेफिनेशनाक रिलेट करया. This is a glass slab, transparent glass slab. So as you all know, this is a incident ray. जेन्ना incident ray हांगा पडटा ह्या पॉइंटाक कितें म्हणटा point of incidence and हे dotted line कितें is a normal ray. So जेन्ना हांगा incident ray incidence जाता this point ही blue light दिसता ती light actually अशी straight वचपाचे जाग्यार ती light आतां bend जाली पळय. So हांगा एक एंगल फॉर्म जालो करेक्ट. इन्स्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन ती हांगा बेंड जाली करेक्ट. दॅट मीन्स वॉट दिस इज वन मिडियम एंड दिस इज अनदर मिडियम. सो वेन रे ऑफ लाइट फ्रॉम वन मिडियम इट पासिस थ्रू अनदर मिडियम युअर लाइट बेंड्स. तुजी लाइट कितें जाता बेंड जाता. जेन्ना एक मिडियमांतल्यान दुसऱ्या मिडियमान वयता तेन्ना लाइट बेंड जाता. हांगा तेच जालें पळय लाइट बेंड जालो. हे लाइन स्ट्रेट लाइन आसा एक्चुअली स्ट्रेट वचपाक जाय बट स्ट्रेट वचूंक ना बिकॉज हांगा मिडियम चेंज जालो म्हणून कितें जालें हांगा लाइट बेंड जाली. सो हांगा बेंड जाली आतां परत नेक्स्ट पॉइंटाक टच जालो. अगेन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स. पॉइंट ऑफ एक्चुअली हांगा कितें जाता वो रिफ्रॅक्टेड. आतां वो रिफ्रॅक्टेड हांगा कितें जाला पॉइंट ऑफ इट इज अगेन अ पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स जाली. हांगा इन्सिडंट जाता ते रिफ्रॅक्टेड रे. सो अगेन फ्रॉम हे मिडियमांतल्यान तो दुसरो मिडियमान वयता तेन्ना कितें जाता तो परत असो भायर सरता. पयलो हांगा भायर सरलो बट दिस रे आनी ही रे पॅरलल आसा पळय बिकॉज इट इज इन द सेम मिडियम. दिस मिडियम एंड दिस मिडियम इज सेम. सो हांगा पळय दिस रे इन्सिडंट रे when it goes to the other medium it gets bent and when it again comes out from that medium and again to air medium ती परत बेंड जाता. बट कशी एंगल पळय येता हांगा हो एंगल चड जालो पळय हांगा एंगल कमी आसा सो इट पयस गेलो तो म्हळ्यार एंगल चड जालो and it becomes parallel to the emergent ray. Clear? So this is like clear cut ray diagram. Okay, I'll explain it again. So this is what is your glass slab. Clear? This is a glass slab. This is air medium. It's a rarer medium and glass is little denser medium. So कितें जाता so this is what is your glass slab. This is rarer medium and this is denser medium. So denser medium an कितें जाता ray of light चड bend जाता भितर आणि जेन्ना डेन्सरांतल्यान रेररान वयता पळय तेन्ना ray of light bend म्हळ्यार एंगल चड जाता मदलो. ओके पाप हांगा एंगल चड जालो बरें हांगा एंगल कमी जालो हांगा लायट बेंड जाता आनी हांगा लायट चड बेंड जावंक ना हांगा लायट पयस गेल्या पळय. सो कितें जाता हांगा दिस इज फर्स्ट इज युअर इन्सिडंट रे. दिस इज इन्सिडंट रे.
So when it enters into denser medium, instead of going straight, light bend जाली पळय भितर पहिले light bend जाली. So light हांगा bend जावन हांगा angle R1 form जालो. So it will travel in the glass slab and from this point आता कितें जालें, bend जाल्ली light आता परत ती rarer medium वता. rarer medium वचपा जाय म्हळ्यार कितें जालें, angle चड जालो. So bend कमी जालें आता हांगा light चड bend जावंक ना. लायट सेम एज हांगा कशी असली पळय, सेम ही पळय डॉटेड लायन तशीच येयल्या पळय हांगा भायर. बट ओनली थिंग कितें जालें, हांगा जो आमकां दिसपाक जाय आसली लायट ते हांगा दिसना, आमकां हांगा दिसपाक लागला लायट. सो दिस इज सेम लायक तुमी आतां उदकान अशें बॉट आतां स्टेडी उदकान अशें तुमी बॉट घाला, अशें बॉट मदीं घातल्यार तुमकां कितें दिसता, अर्दे बॉट अशें सायडीन येयला अशें दिसता पळय. that is same thing, you are going from rarer medium to denser medium. Coin उदकान तुम्ही coin दवरता, बट अशें वयल्यातल्यान पयल्यान कितें दिसता, coin तुमकां वयर आसा सो दिसता. सो कितें जाता, तो डिस्टन्स आसा पळय तो हो डिस्टन्स. एक्चुअली कॉइन तुजो हांगा आसा बट तुमकां दिसता कॉइन मातसो वयर आसा म्हणून. तुम्ही अशें बॉट तुम्ही हांगा घातल्या बट उदकान पळयतना दिसता बॉट हांगा पावल्या म्हणून, तो कट जाला सो दिसता पळय बॉट. दॅट इज अ केस ऑफ रिफ्रॅक्शन. आता आमी डेफिनेशन पळोवया. When a ray of light passes through a glass slab, when a ray of light passes through the glass slab, it gets bent twice at the air glass interface and glass air interface. आता air glass interface म्हटलं कितें पळय, हो air आणि हो glass. So this point is air glass interface and this point is glass air interface. Air glass interface, glass air interface. So it get bent twice at the air glass interface and the glass air interface. The result is that the emergent ray is parallel to the incident ray. What is the result? This is the incident ray and this is what is the emergent ray. So emergent ray is parallel to the incident ray and it gets shifted from its original path. What's the shift? So from C to B the shift chalo. The perpendicular distance between incident ray and the emergent ray is called as lateral displacement. So the perpendicular distance between the incident ray, the perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray is called as lateral displacement. So as a कितें करतलो, as a perpendicular घे, हांगा perpendicular काडून what distance मेळटा पळय, that is a lateral displacement. Clear? So see here, object appears to be bent at the liquid surface. आता तुम्ही पेन्सिल अशें घातल्या पळय मध्ये तुमकां पेन्सिल बेंड शे दिसता, is because of this. Actually पेन्सिल पळय अशी हांगच्यान अशी सकल येवपाक जाय आसली, ती सकल वचूंक ना पळय. So this is what is a lateral displacement. And same like with the coin. So this is what is about the refraction. This ray diagram is very important.